Okay, ලස්සන වීඩියෝ එකක් නැවතත් අපි ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ මේ ට්‍රැවල් ප්‍රදීප යුරෝප් channel එකේ අද ඉන්නේ ඉතාලියේ අපි තරමක් තුර පළාතක ලා ස්පෙනිසියා එහෙම නැත්නම් ලා ස්පෙසියා කියන නගරේ මුහුදට යාබදව වරාය කිට්ටුව එතකොට ස්ථානික විදේශිකයන්ගේ ටුවරිස්ට් තෝතැන්නක් වන මේ ප්‍රදේශයේ හැමදාමත් වෙනවා මේකට කියන්නේ ඩෙලා right අපි පොඩි මැප් එකක් තියෙනවා මගේ අතේ මම එකක් පොඩක් වෙනනම් එතකොට පොඩි දාලා අපිට බලාගත හැකි කොහොම ටුවර් එකක්ද තියෙන්නේ අද දවසේ කියලා. ඉතින් right මේක කියවන්න හරි අමාරුයි. එකක් බලමු මැප් එක. ඔන්න තියෙනවා බලන්න. right national della Cinque Terre කියලා තමයි අපි මේක කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඉතාලියේ සයිඩ් එකේ පොඩි දූපතකට තමයි අපි දූපතක් සමාවෙන්න දූපතක් නෙමෙයි ඉතාලියේ මාජිනික අයිනේ තමයි අපි බෝට් එකෙන් තමයි යන්නේ රයිට් ලස්සන තැන් තියෙන ඉස්සරහට බලන්න පෝස් කර තමයි මේ වීඩියෝ යන්නේ ඉතින් මම එඩිට් කරන්නේ මම කෙලින්ම අමුමිය දාන්නේ ඕන්න ඉන්නවා අපේ සජ්ජෝ දෙන්න මේ දෙන්න තමයි අපිට මග පෙන්නන්නේ අද අපේ ගයිඩ්ලා right අපි ඉදිරියේදී බලමු ලස්සන ෂොට්ස් ටිකක් ගන්න තරමක් අදත් අපිට බාධා කරන්නේ වැස්සෙන් තමයි දැන් ටිකක් වැස්ස ආපු ටිකක් වෙනනුම් කරනවා ඉස්සෙල්ලා නම් අවුටියක් කරලා තිබ්බ දැන් ඒක නෑ right ලස්සන මල් තියෙනවා මරන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා ලස්සන කාන්තාවෝ තින්නේ අතරතුරේ ඉතාලියේ මේ වගේ ලස්සන තැන් ගොඩක් අයට වෙලාවක් නැහැ යන්න ඉන්න ට්‍රැවල් කරන්න මට වගේ මං හිතන්නේ හැමෝටම ටයිම් එක තියෙනවා කියලා. ඉතින් තිබුණත් නැතත් මේවා ඉතින් විඳින්න ඕනේ ඇත්තටම ලස්සන තැන් මේවා. අත් බලමු ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකකින් අද ලස්සන ගත්තා කියලා. මං හිතන්නේ වැසිබර කාලෙකින් පහ වෙලා ගියා. අපිට ඉරේලියත් එන්නේ කිට්ටු කරලා වගේ තියෙනවා පොතක් ආකාරයක් තමයි මේක තියෙන්නේ නගින්න එපා කියලා තියෙනවා අහලා patok asa patok aloe vera The village on the cliff over there is Corniglia. It's the only one of the Cinque Terre that don't have a direct access to the sea. Bernazza you can see it because it's a little shy. Official guide කෙනෙක් ඉන්නවා අපිට බලාගත්ත හැකි. He will explain everything. From there there is Punta Mesto and behind it there is Levanto and then Bonassola and if you go on you're right to Genoa. In that direction there is the sanctuary of the whales. Because anything here is a maritime species and furthermore because this is a path for the migration of the whales and dolphins. The last week there were dolphins here. Whales is dolphin here? Yeah. Oh really? Okay. Sure. I didn't see it but a girl last week showed me Picture. A video where during the sunset there were dolphins jumping really? on the surface. shopping එහෙම නැත්නම් ඩොල්ෆින් බලන්න පුළුවන් මෙහි ලංකාව වගේ මෙරිසේ තියෙනවා වගේ ඩොල්ෆින් ඉන්නවලු Yeah. But you are in the front and not everybody. Don't worry, no, they are running from the Just prefer it to be okay. And Dia dell'Amore is called Dia dell'Amore for the different reasons. The first one is that you have to understand that every one of the Cinque Terre in the past were very, very isolated communities. Because the only way to go from a village to another was by the actual trekking trails. The actual trekking trails were the only way to go from a village to another. Because our tradition is a farming tradition. So the boats in the past were very, very low in number. And the
more easy way, the more easy not. කොමියුනිස්ට් කාලේ ඒගොල්ලෝ පිට වුණා කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තෙන් තමයි ඒකයි මේ විදියට පාරවල් හදලා තියෙන්නේ කියලා තමයි එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. But are very difficult. So for the works, for the commercial exchange, they use it, but only because they have to use it. But during the for social interaction, they stay at home. For this reason, every village in the past had a little different dialect. And when this pub was created, now we have village people from both villages, and now can match here very easily. අපේ මිනිස්සු අමාරුවෙන් සීගිරියේ නගලා කොරටු ගිත බලනවා. ඉතින් මේ කොරටු ගිත නැහැ. ලස්සනයි සීගිරිය වගේ ගොඩක් නගින්නත් නැහැ ඉතින්. Was created by these two communities, only by themselves, with a lot of efforts and a lot of hard work for the entire and the second and the right. And the last reason is they had to increase the dimension. ඇත්තටම මේකේ යටින් තමයි ට්‍රේන් එක ගමන් කරන්නේ. Liguria. මේ අපි ඉන්නේ උඩ නයින් ආච් එක වගේ ආච් එක හදලා තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍ය ලංකාවේ මේක උඩින් ට්‍රේන් එක යන්නේ. මේකේ විශේෂත්වය පොළොව යටින් තමයි ට්‍රේන් එක යන්නේ. පේන්නේ නැතුව බින්ගේ යටින්. When the miners come here to work, to enlarge the tunnel, they use the dynamite. And when you work with the dynamite, you have to create a dynamite deposit in isolated points. When the work is ended for Manarola in 1920 and in Riomaggiore for the 1928, they left behind the dynamite deposit empty and go away. From that moment, between the 1928 and the 1931-32, the inhabitants, with their bare hands, create a connection between the villages and the dynamite deposit. Then they link together the dynamite deposit, creating this path. At the time was called Strada Nuova or New Path. Now it's called Via dell'Amore. This section is completely transformed, so is very, very, very different. But in the past, this structure where the two dynamite deposits linked together. We are working through it. And Via dell'Amore anyway was closed for 20 years between the 2012 and the 2024. The reason of the closure was a massive landslide that occurred in the 2012 and in 2022. So the authorities decided to close it and make it safer. And the work takes 12 years. The years were so many because the material work takes more or less 3 years. But the planning took quite 8 years because we are inside the regional park, inside the illuminated site, inside the maritime area protected. So there are a lot of European laws to follow. So, plan a lot and Yes. doing quarantine and doing good. They told the same. They decided to take a long planning and then do all the work, then they come. And the works was started. So they monitoring the rock. This is all sandstone. This is the change of the floor. So it's very easy for everyone. For example, the church. But there was only plates of sandstone. And they changed the fence. With a steel that never became. මේ වගේ යකඩ කණු මීටරයක් විතර ඇතුළට යවලා තියෙනවා කියලා කියනවා. 13,000ක් තියෙනවා කියලා තමයි මම එක්ස්ප්ලেইন කරේ අපිට. ඉතින් මේක ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඇත්තටම මිනිස්සු ගොඩක් එකතුලා මේ හදපු එකක්. සමහර ගල් කඩලා මුහුදට දාන්න නැතුව හෙලිකොප්ටරෙන් අරන් ගියා කියලාත් එයා සඳහන් කරා. ඉතින් Gracias. That's it? Sorry, that's it? Yes. That's it? Yes. Thank you. Okay. how long it take how many years? Sorry, the path is 1 kilometer long, more or less. Okay. And all the renovation took 12 years, but the material works, more or less, you're welcome, 3 years, but the planning 8 years long. 8 years long. Because we are under a place
very difficult to work because the Yeah. rocks is not easy to work Yeah, yeah. because it is sandstone. It's very easy to fall. Furthermore, we are inside a national park and marine area protected. So here you will need to follow a lot of there are a lot of European laws that we have to follow for the protection of the environment and the species that live here. So and furthermore during this 8 years they study the rocks. Where the rocks were in more danger to fall, then they start to work taking away any part of the cliff that was very in danger to fall. And for this, the rocks can't be thrown in the sea because this is marine area protected. So they use the helicopter to take the rocks and materials. They take here. from the helicopter. Yes. Right. Thank you so much. And after the works of the rocks, they add thousands of meters of nets, all fixed with the spikes. You have seen maybe. Yeah. They are quite deep. The spikes. You said 13,000 something. Between from 1 meter and between 1 meter and 10 meters deep. And they changed a lot of things. For example, they changed the floor. In the past, were all plates of sandstone. Now is very Concrete. easy for everyone to come here. And they changed the fence because now I don't know the name, but this steel in the summer never became hot. It is very important because this fence is under the sun for like 8-10 hours every day. And one yes, one no, one yes, one no, and so on. There is a red light. So in the evening, the more is lighting up like this. In the night time. Right. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Gracias. මේ එතන ලයිට් එකක් තියෙනවා රැට පත් වෙනවා මේ ලයිට් එක රතු පාටට ඒකයි මේ මීටර ලයිට් දාලා තියෙනවා කියනවා මේක කැඩෙන්නේ නැති හොඳ මැටීරියල් එකක් මුහුදට දිරාපත් වෙන්නේ නැති ඒ වගේ ඉතින් ගොඩක් විස්තර දැනගත්ත අපි හෙලිකොප්ටරෙන් තමයි ගොඩක් පාෂාණ අරන් ගිහින් තියෙන්නේ මොකද මුහුදට විසි කරන්න තහනම් මරීනා ප්‍රොටෙක්ෂන් කියන එක කියන්නේ මුහුද මරීනා කියන්නේ මේ මුහුදට ඉතින් ඒ නිසායි මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකකට සෑහෙන කාලයක් ගියා කියලා එයා කිව්වේ. ඇත්තටම දැනටම පොඩි කෑලි කඩන් වටනවා මේ වුණාට net එකේම දාලා හොඳට ආරක්ෂා කරලා තියෙන්නේ. මේ යටින් මං කිව්වේ ටනල් එක යටින් තමයි මේ කෝච්චිය යන්නේ. මේ ටනල් එක අපි හිටියේ ටනල් එක යට. මොන දැන් කෝච්චි පාර වලට පේනවා ඇති. මම තාඩිය zoom කරලා පෙන්නන්නම්. බලන්න මේ කෝච්චි පාර ඉංගේ යටින් තමයි අපි දැන් ඉංගේ උඩින් අපි ආවේ. ඔය විදිහට තමයි මේ ටුවර් එක යන්නේ අපි ඉතින් රයිට් අපි බලමු තව ඉස්සරහට යමු ලස්සන දේවල් තියෙනවා තව බලන්න ඉතින් ඔයාලට වැදගත් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න නැවතත් කියන්නේ තව කෙනෙකුට බලන්න යුරෝපයේ විස්තර දැනගන්න කොහොමද මේවට යන්නේ විස්තර ආදී තවත් දැනගන්න පුළුවන් පළවෙනි කමෙන්ට් එකෙන් දාන්න මම රිප්ලයි කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඔයාලගේ ට්‍රිප් වලට වැදගත් වේවි කොහෙද අපි යන්නේ කොහොමද අපි ගියේ සාමාන්‍යයෙන් කීයක් විතර යනවද ට්‍රේන් එකේ එනවනම් යුරෝ 20ක් යනවා ලා ස්පෙසියා ඉඳන් මේ මෙතනට ඉතින් ඒත් අපි ලස්සනට මේ ගමන සංවිධානය කරලා තිබ්බා අපේ ටුවරිසම් කම්පැනි ඉතින් අපේ හැම දෙයකටම පහසුයි ඉක්මනින් ළඟා වෙන්න හැම දෙයක්ම ඔහුගේ මැනේජ්මන්ට් එක ඉතාමත් අනාගයි රයිට් අපි වීඩියෝ එඩිට් කරනවා එහෙනම් අපි නැවතත් අපි හැමෝම ඉස්සරහට බලමු අපි තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා සිටි එකක් තියෙන්නේ අපි ඩ්‍රෝන් ෂොට් කීපෙකුත් ගන්න ඕනේ ඉතින් ඒත් එක්කම අපි බලමු රයිට් එහෙනම් ජය වේවා හැමෝටම